You were born for this. You were literally born for this. The person you are right now is as a result of your history. That's why I can boldly say that you are your brand. A personal brand is not built on aesthetics, logos, or websites alone. A personal brand is built on 4 pillars: identity, purpose, power, enough. The person that we create is intertwined in the human experience. You are a living brand built from the inside out. I've experienced many firsts in my lifetime. I'm the first of 3 children, the first to graduate from college in my family, the first to earn 3 degrees. I've earned a bachelor's in business, a master's in education, and a master's in education and leadership. Kamu lahir sampai hari ini adalah hasil dari sejarah kamu sendiri. Maka dari itu, kamu adalah brand dari diri kamu sendiri. Sebuah personal brand tidak dibangun di atas estetika, logo, ataupun sebuah situs web. Tetapi sebuah personal brand itu dibangun di atas 4 pilar: identitas, tujuan, kekuatan, dan rasa cukup. Seseorang yang kita bentuk itu terjalin dari sebuah pengalaman. Anda adalah brand yang dibangun dari dalam diri hingga keluar diri Anda sendiri. Saya telah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, yang pertama lulus dari perguruan tinggi dan yang pertama lulus dengan 3 gelar sarjana. Saya telah mendapatkan gelar sarjana dalam bisnis, gelar sarjana dalam pendidikan, dan gelar dalam kepemimpinan pendidikan. You may ask, Felicia, why is this so important to know? Coming and growing up as a young girl on the west side of Chicago, it never even entered my mind what I would not be. That's because of the way I was raised by my parents, Fred and Ruthie Shakespeare. See, I grew up in a not so promising part of the city. I actually grew up in a blue collar community. I actually also went to one of the most underperforming schools in the city that would eventually close. But the beauty of it is that never even entered my mind, based on the conducive learning environment and also the support that I received at home, both from my teachers and my parents. The seed had been planted in me, and I had the vision, I'm going to college. And as a result of that, no one could change that thought in me. I was determined that I would reach that goal in my lifetime. Kamu boleh bertanya kepada Felicia, seorang yang datang dan tumbuh sebagai seorang gadis muda di sisi barat Chicago. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya apa yang tidak saya lakukan. Itu semua karena cara saya dibesarkan oleh orang tua saya, Fred and Ruthie Shakespeare, yang tumbuh di tempat yang jauh dari kota. Saya sebenarnya tumbuh di komunitas yang kurang mampu, dan saya juga sekolah di salah satu sekolah yang berkinerja buruk di kota, yang pada akhirnya ditutup. Tapi keindahannya adalah dari lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan yang saya lihat dari guru saya maupun orang tua saya, telah tertanam benih dalam diri saya. Saya memiliki tujuan untuk kuliah, dan akibatnya tidak ada seorang pun yang bisa mengubah pemikiran itu dalam diri saya. Saya bertekad bahwa saya akan mencapai tujuan itu di dalam hidup saya. Speaking of identity, Oxford defines identity as the fact or result of being who or what someone is. I say many people, unfortunately, lose their identity in life. Sometimes when they grow on to have a career and their jobs, they forget who they are. It's important to know that you have to know who you are. Also, sometimes people tend to pour their identity into their families and into their children, and as a result, they don't know who they are. What I would say is your identity starts at a very young age, and all of the impressions that are left on you are starting at that time. And that's when all of the impressions were made on me to form my identity.
Berbicara tentang identitas, Oxford mendefinisikan identitas sebagai fakta atau hasil dari siapa atau apa seseorang itu. Sayangnya banyak orang yang kehilangan identitas mereka dalam hidup mereka. Kadang-kadang mereka tumbuh untuk memiliki karir dalam pekerjaan dan lupa siapa mereka. Penting untuk mengetahui siapa diri kamu. Kadang-kadang orang cenderung menuangkan identitas mereka ke dalam keluarga dan anak-anak mereka. Dan akibatnya mereka tidak tahu siapa mereka. Identitas dimulai pada usia yang sangat muda. Dan semua kesan yang dibuat pada diri kamu dimulai pada saat itu. Dan saat itulah semua penindasan yang dilakukan kepada saya, hal itu akan membentuk identitas saya. Speaking of identity and impact, no one told me the truth. Like the day I ran into a brick wall named Doreen Dukes. Doreen was the vice president at the bank where I worked. If you were sitting next to me at the drive-up window in my first banking job, you would have heard me that day pick up the phone and say, Plaza. But Doreen was on the other end of the line, and she gave me the scolding of my life. Doreen said, "You don't answer the phone like that. You should answer the phone, hello, my name is Felicia Shakespeare, and how may I assist you?" At that moment, I realized what a brand really was. I realized that I was not only representing the bank, I was also representing myself. Purpose. Purpose is the thing that no one can do in the way that you can do it. Purpose is your reason. Purpose is your why. You won't know your brand if you don't know your purpose. Identitas memiliki dampak yang besar dalam hidup seseorang. Doreen, seorang rekan kerja di mana tempat saya bekerja, dan saat itu ada yang menelepon perusahaan kami, dan Felicia mengangkat telepon itu. Dia bilang, "Plaza." Doreen yang berada di ujung telepon itu langsung memarahi saya. "Kamu tidak bisa menjawab telepon seperti itu. Kamu harus jawab, 'Halo, saya Felicia. Ada yang bisa saya bantu?'" Dan saya sadar bahwa sebenarnya brand saya tidak hanya mewakilkan perusahaan saya, tetapi juga diri saya sendiri. Berbicara tentang tujuan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun menggunakan cara yang kita lakukan. Tujuan adalah alasan kita. Kita tidak akan tahu brand kita sendiri jika kita tidak mengetahui tujuan dari apa yang kita lakukan. Purpose is the thing that no one will be able to do in the way that you can do it. I think of my dad and purpose. My dad, at the age of 17 years old, lost his father. He was just shy of his high school graduation. At that moment, my dad decided he was going to take care of his mom. Also at that moment, my dad instantly became the father to his 6 younger siblings. At that time, it was expected that the oldest son would take over, and that was actually the way that my dad was raised. He went and got a job once he left high school because he wanted to put family first. Tujuan adalah hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun menggunakan cara yang kita lakukan. Saya memikirkan ayah saya dan tujuannya. Ayah saya pada usia 17 tahun kehilangan sosok ayahnya. Dia hanya malu lulus SMA. Dan saat itu ia memutuskan dia akan merawat ibunya. Pada saat itu ayah saya langsung menjadi seorang ayah dari ke-6 adiknya. Apa yang diharapkan bahwa putra tertua akan mengambil ahli. Dan sebenarnya begitulah cara ayah saya dibesarkan. Ayah saya pergi dan mencari pekerjaan setelah dia lulus SMA karena dia ingin mengutamakan keluarganya. When I also think of my mom, who also had a very untimely loss of her dad at a young age. My mom actually lost her dad at the age of 10 years old. My mom was a daddy's girl as well. And at that time,
she made a decision to move to Chicago to be raised by her third oldest sister. When I think of my grandparents, particularly my grandmothers, they were from two totally different ecosystems. One from the city of Chicago, one from the deep South, but they both had the same experience of not knowing how they would be able to raise their children alone. And as a result of that, and as I also think about my mom, when she moved in to live with her older sister, she actually helped raise her nieces and nephews between the age of 12 and 17 years old. Ketika saya memikirkan ibu saya yang juga kehilangan ayahnya sangat cepat, yaitu pada usia 10 tahun. Ibu saya adalah seorang gadis ayah juga. Dan dia membuat keputusan untuk pindah ke Chicago untuk dibesarkan oleh kakak ketiganya. Dan ketika saya memikirkan kakek nenek saya, terutama nenek, mereka berasal dari dua lingkungan yang sangat berbeda. Satu Chicago dan satu dari selatan. Tetapi mereka memiliki pengalaman yang sama. Saya tidak tahu bagaimana mereka membesarkan anak mereka dan hasil dari apa yang mereka lakukan itu. Dan karena saya juga memikirkan ibu saya ketika dia pindah untuk tinggal bersama kakaknya, dia benar-benar membantu membesarkan keponakan-keponakannya yang pada saat itu usianya 12-17 tahun. So when I think of self-determination and resilience, I think of my parents. I truly believe if my parents had not made the sacrifices that they had made as youth, and also the sacrifices that they made as we became adults, I would not be who I am today. So because they chose to walk into their purpose, I was able to walk into mine and be who I am right now. Jadi, ketika saya menentukan nasib saya memikirkan tentang orang tua saya. Jika bukan karena pengorbanan yang telah mereka lakukan saat muda dan pengorbanan yang mereka lakukan saat saya dewasa, saya tidak akan menjadi diri saya yang seperti sekarang ini. Dan itu juga karena mereka memilih untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mampu membentuk diri saya seperti diri saya saat ini. Power. Power represents the innate ability that you have inside of you. Power is your personal definition for success. I like to describe power sometimes as a thing you might not know that you got it, but it's right where it's supposed to be when you need it. Another way I describe power is the Spirit of God at work in you. Kekuatan. Kekuatan mewakili kemampuan bawaan yang kamu miliki dalam diri kamu. Kekuatan adalah definisi pribadi kamu untuk sukses. Saya suka menggambarkan kekuatan saya sebagai sesuatu yang mungkin tidak diketahui, bahwa saya memilikinya. Tetapi itu benar adanya. Cara lain untuk menggambarkan kekuatan kalian adalah ketika Roh Tuhan bekerja di dalam diri kamu. Enough. Enough in another context lets you know that you have what it takes. There is no one in this world that can do what you were intended to do in the way that you will be able to do it. Rasa cukup. Rasa cukup memberitahu kamu bahwa kamu memiliki apa yang kamu perlukan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan apa yang kamu lakukan. Maksudnya yaitu melakukan dengan cara yang kamu lakukan. I think of my time in corporate America and the times where I was the only one. If you would have walked into the place of work that I had worked in, my place of work, you would have noticed that there was no one else there that looked like me. But I decided, and I'll never forget the day that I had an epiphany after so much time working in corporate America and being the only one and the first, that no one else was going to make me feel small, that I actually had what it took. I literally had an epiphany that I had what it took. I was chosen to be in this job. I was qualified. I was supposed to be there. And then when I made a pivot from corporate America to education, I'll never forget the day that I realized again, I was the only one in the building that looked like me. And again, I realized
that I had what it took. Identity, purpose, power, enough. Saya memikirkan waktu saya bekerja di perusahaan Amerika, dan saat itu saya menjadi satu-satunya yang bisa kerja di sana, dan tidak ada orang lain yang mirip dengan saya. Saya tidak akan pernah melupakan hal itu di mana saya bisa mendapat pekerjaan tersebut. Setelah sekian lama saya bekerja di perusahaan Amerika dan menjadi satu-satunya yang pertama, tidak ada orang lain di sana yang membuat saya merasa rendah. Dan saya yakin bahwa saya memiliki apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Saya dipilih dalam pekerjaan itu karena saya memenuhi syarat untuk bekerja di sana. Saya menyadari bahwa satu-satunya orang yang mirip dengan saya adalah saya sendiri. Saya menyadari bahwa yang dibutuhkan adalah kekuatan, tujuan, identitas, dan rasa cukup. Everything that I talked about today are intangible and being built from the inside out. So what I want to tell you is that you have what it takes to be you. When you know your purpose, you can live in your brand freely. You have what is needed, you have what is required, and you have what it takes. You are your brand. Thank you. Semua yang saya katakan tidak berwujud, dan itu dibangun dari dalam diri saya maupun luar diri saya. Kamu punya apa yang kamu perlukan untuk menjadi diri kamu sendiri. Ketika kamu tahu tujuan kamu dapat hidup dengan brand kamu sendiri dengan bebas. Kamu punya apa yang kamu perlukan. Kamu adalah brand diri kamu sendiri. You are your brand. Thank you.